அடிப்படை தமிழ் இலக்கணம் 0. Basic grammar 0. Firstly, let me revise the pronouns. பிரதிப்பெயர் சொற்கள். Pronouns. Number 1, தன்மை, first person. Number 2, முன்னிலை, second person. Number 3, படர்க்கை, third person. Secondly, let me revise the tenses or time frames. காலங்கள், tenses or time frames. Number 1, நிகழ்காலம், present tense. Number 2, இறந்த காலம், past tense. Number 3, எதிர்காலம், future tense. வினைச்சொற்கள், verbs. Thirdly, let me revise the class. திணை, class. Class is divided into 2 groups. They are number 1, உயர்திணை, higher class. Number 2, அகரிணை, lower class. Fourthly, let me revise the gender. பால், gender, male, female, or combination of both. There are 5 classifications of gender, 3 which are attributed to உயர்திணை or higher class and 2 of which are attributed to அகரிணை lower class. Number 1, ஆண் பால், masculine singular. Number 2, பெண் பால், feminine singular. Number 3, பலர்பால், plural or combination of both. Number 4, ஒன்றன் பால், neuter gender singular. Number 5, பலவின் பால், neuter gender plural. உயர்திணை higher class. 3a, plural of males. 3b, plural of females. 3c, plural of a combination of males and females. அகரிணை, lower class. Here, the gender of the subject is of no importance. D, ஒன்றன் பால், singular in number. E, பலவின் பால், plural in number. Lastly is proximity. How far is the subject from the speaker or reporter? That is all for now. Conjugation of verbs will commence next week.